Hello friends, welcome to Darshan Teaching Hub. I hope you are practicing well. We have been discussing tenses. Now let us discuss future simple. It's also called as simple feature. So how do we use this simple feature? The activities, the actions and the events which will happen in future are used in future simple. Let us get into topic friends. Yes. What is the structure? See here structure is subject plus shall or will plus V1 plus object. Here where we use shall and where we use will. What is the difference? Actually in these days the speakers of English language use will for every subject in modern language. If it is taken as structure, we have to use shall for I and we. For I and we use shall. For remaining subjects like you, he, she, it, they, singulars, any plurals, we use will. For only I and we use shall. For other subjects, we use will. Either it is singular or plural, whatever it is. Let us discuss some sentences, friends. Look here. I shall come tomorrow morning. నేను రేపు మార్నింగ్ రేపు ఉదయం వస్తాను. Here is a time indication. Tomorrow morning రేపు ఉదయం. Next one. We shall go to park. మనం పార్క్ వెళ్దాము. Here there is no time. Here there is no time. Whether the sentence indicates a perfect time or not, but we have to consider it as future simple. సెంటెన్స్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ టైం చెప్పినప్పటికీ చెప్పకపోయినప్పటికీ మనము భవిష్యత్తులో జరిగే కార్యక్రమాలకి క్రియలకి పనులకి మనము ఫ్యూచర్ సింపుల్ని వాడటం జరుగుతుంది. లెట్ us see some other sentences. You will attend the meeting. రేపు మీరు మీటింగ్ అటెండ్ అవుతారు. He will come here on Monday. అతను మండే రోజు ఇక్కడికి వస్తాడు. She will write the exam next time. ఆమె నెక్స్ట్ టైం ఎగ్జామ్ రాస్తుంది. This tree will grow soon. ఈ చెట్టు చాలా తొందరగా పెరుగుతుంది. They will arrange everything for tomorrow's meeting. వారు రేపు మీటింగ్కి అవసరమైన అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చేస్తారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొన్నిటిలో పర్ఫెక్ట్ టైం మెన్షన్ చేశారు, కొన్నిటిలో టైం మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇలా అక్కడ టైం మెన్షన్ చేసినా చేయకపోయినా ద యాక్టివిటీస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ విచ్ షో ద ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ సింపుల్. యాక్టివిటీ ఈవెంట్ యాక్షన్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఫ్యూచర్ని తెలుపుతూ ఉన్నట్లయితే దానిని మనం ఫ్యూచర్ సింపుల్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఫ్రెండ్స్ చూడండి, మనం విల్ని కమాండ్ చేస్తూ కూడా వాడతాము. విల్ యూ ప్లీజ్ షటప్, మీరు కాస్త నోరు మూసుకుంటారా, ఇట్స్ ఎ కమాండ్. విల్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద డోర్, మీరు కొంచెం ఆ డోర్ని క్లోజ్ చేస్తారా, ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్. షెల్ విషయానికి వస్తే అవతలి వారి పర్మిషన్ తీసుకోవడం. షెల్ ఐ కమ్ ఇన్, షెల్ ఐ గెట్ ఇన్, షెల్ ఐ సిట్ హియర్, షెల్ వి మూవ్ దేర్, ఈ విధంగా అవతలి వారి ఒపీనియన్ తీసుకోవడానికి. షెల్ వి గో అవుట్ టు నైట్, ఈరోజు రాత్రి మనం బయటకు వెళ్దామా. షెల్ వి బై దిస్ కార్, ఈ కార్ మనం కొనుక్కుందామా, ఈ కార్ తీసుకుందామా. షెల్ వి గో ఫర్ ఏ రైడ్, మనము రైడ్కి వెళ్దామా. సో ఈ విధంగా వాడుతాము. అలాగే విల్ అండ్ షెల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ మెనీ వేస్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. ఫర్ discussing simple feature, it's enough to know where to use will and shall.
In further videos, we can discuss where will and shall be used in many ways. Okay, friends, if you like this video, like, subscribe, and share with your friends. Thank you.